trying to break through the wings, Basogok and Gamale at the right flank. And in this, Gamale has to be more precise. He has the opportunity to do cutbacks, to float in the crosses. Basogok has been spending a lot of energy with the fact that he knows he can sprint. He has to manage his energy at the left flank and make purposeful crosses, either getting through the midfield or direct crosses up front so that the attackers can exploit. If you look at the Cameroonian goal, it was a missed kick sort of from Basogok, and the reflex of a goal scorer made it such that Abubakar saw the ball coming, he attacked it with the head, and he went right on for the goal. I think they must orchestrate a good goal. They have the opportunities. They should create chances. It is true when you are playing against a team which respect you a lot, they pack a train, it's difficult to penetrate. You have to create. You have to open spaces with or without the ball, create spaces so that the person who has the ball has the opportunity to put a pass to you. And I think there's that possibility of scoring a second goal. Why not? Nous allons repartir au stade de la réunification dans quelques instants. Djiminda Djiskar, un message au public qui vous regarde ce soir. Le message de la SABC. Le message au public ce jour, nous avons promis 90 minutes de frisson. Voilà, nous avons fait 45 minutes de frisson vraiment avec un but déjà. Tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai dit qu'on allait finir ce match à 2-0. Nous sommes à 1-0 déjà. Alors, le frisson, il s'installe. Et à la fin du match, tout autour il y a des lots à gagner, vous dites. Il y a des lots à gagner, alors vous pouvez déjà pronostiquer. N'oubliez pas, continuer à pronostiquer. À la fin du match, sur la page web 33 Export, on va célébrer, on va fêter nos 90 minutes de frisson. In a couple of minutes, we'll be taking our viewers back to the Reunification Stadium in Douala for the last 45 minutes of this match, reminding those who are just tuning in that Cameroon's Indomitable Lions, they are leading 1-0 at the end of the first 45 minutes. But before we do that, briefly, a word on this very, very solemn gesture by Vincent Abubakar and the other players after he scored the goal in solidarity with, we remember the macabre acts, the killing of these secondary school students in Kumba. I remember a presidential election which said when they go low, we go high. I think the Indomitable Lions went high. That gesture went home. The message was never this attitude again. This should never happen. You remember they began on their knees, and the sign of weeping and mourning is a symbol. Remember, the Indomitable Lions are sort of a symbol to this nation, and when they send the message, it's the nation talking. Nous reprenons la direction du stade de la réunification de Douala Bepanda pour retrouver nos commentateurs Edouard Penda et Winston Lebga. À vous, chers messieurs. Les Lions indomptables du Cameroun et les Mambas de Mozambique. Il faut rappeler que nous sommes au stade de la réunification, 36 000 places assises, dotées de toutes les technologies modernes actuelles. C'est une volonté du président de la République du Cameroun. Ces infrastructures de nouvelle génération, parmi lesquelles le stade de la réunification qui est un symbole. Zambo Anguissa, Basogok ont déjà retrouvé l'aire de jeu. Il faut rappeler, Winston, que c'est une pelouse au gazon naturel. Et ce stade, d'ailleurs, François Omambi, qui fait partie du staff des Lions indomptables, a évolué dans ce stade, tout comme Salomon Olembe. C'est un stade alimenté en énergie, 3 groupes de 1250 kVA qui assurent à 100%. Edouard, we can see goalkeeper Trezeguet calling on divine intervention as the Mambas and the Lions get ready to begin the second half of this fixture. Of course, the Mambas
are going to need divine intervention in this one. They came in, they appear to be in sleek form, they appeared not to be bothered, they appeared to be comfortable with their leadership position. A temporary situation given the number of matches left before the dawn of Cameroon 2022. Kalilou Traoré, l'Ivoirien. C'est lui l'arbitre central de cette partie. Il a assisté Dadou Herman et Achoumou. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Oyongo Bitolo. Attention aux Mozambicains. Qui reviennent avec un nouveau souffle. Ils ont effectué quelques remplacements à Whitson. Oyongo Bitolo qui cherche Vincent Aboubakar. C'est une faute sur l'attaquant camerounais. L'auteur de l'unique but du Cameroun pour l'instant. Inscrit à la 38e minute de la partie. Une frappe de Christian Bassogok et la tête de Vincent Aboubakar, le capitaine de cette partie. Harold. Edouard, the indomitable Lions have not effected any change. The Mambas have replaced forward Luis for Velasco. Shot number 21. Et en deux temps, le portier mozambicain, Trezeguet, qui a un tout petit peu hésité. Et ce geste, on a l'habitude de voir ce genre de geste dans les sélections africaines. On élève les mains au ciel. Parfois, c'est un signe de croix. C'est reparti sur l'aire de jeu. Le capitaine des Lions. Kaltoko Ekambi pour Vincent Aboubakar. Aboubakar scores! Vincent Aboubakar scores! Le double de Vincent Aboubakar. Il n'a pas hésité. Goal number 22 for this boy in the green, red, yellow outfit. Oh yes, in the first half he looked like he had run out of steam before he had even started playing. 47e minute de jeu. Vincent Aboubakar qui n'a pas hésité. Et c'est une balle qui a été touchée par le défenseur Chico. Aboubakar unleashed a tremendous screamer, a low drive. Voilà ce qu'on attend des Lions indomptables du Cameroun. You now understand why Trezeguet was praying at the start of this half. Effectivement, il avait raison d'élever les mains au ciel. André Onana, le portier camerounais, qui évolue à l'Ajax Amsterdam. Il fait partie des meilleurs gardiens africains évoluant dans les championnats majeurs en Europe. Ils ne sont pas nombreux d'ailleurs. Mouminga Maleu qui cherche Kaltoko Ekambi. Et Kaltoko qui n'a pas pu trouver Vincent Aboubakar. C'est une remise en faveur des Mozambicains. This is the Vincent Aboubakar I know about. Skillful with vision, able to create opportunities. And it is Vincent Aboubakar 2, Mambas of Mozambique nothing. Effectivement, il réalise son doublé et je rappelle que lors de son dernier match ici au stade de la Réunification, il avait également inscrit un doublé, c'était avec le Coton Sport de Garoua, la saison 2009-2010. D'ailleurs, il était meilleur buteur de la saison. It means this stadium always provides Vincent Aboubakar with the opportunity to unleash twice. And then he goes again. There he goes again. Il est signalé en position de hors-jeu. The flag, The flag went up on that.
But I enjoy the way Karl Toko Ekambi played that one. It shows the team spirit within this Lions 11 on the stadium. It shows their determination to carry the day here. It shows that they want to be the kind of host will be that side that everyone wants to beat. What beautiful play. Vincent Aboubakar, the skipper of the day, showing the continent and the world why Cameroonians feel comfortable and very, very hopeful, full of great expectations when they see their shirt number 10 on the field of play, especially when he has the captain's armband. Vincent Aboubakar qui fait honneur à toute une région, à tout un pays, à tout un continent. Bonsoir à toutes les populations du Carrefour Yellois à Garoua. We can take a look at that goal again. It deserves several replays on TV, Magnifique. on all the networks, at home and abroad. What a strike. Et on salue tous nos amis de Kumbatao, Siango Kumba, et tous ceux qui nous regardent depuis la localité de Ngaoundal, dans la région de la Damawa, département du Djerem, le central Khalilou Traoré. Qu'est-ce qui se passe, Whitson? Le quatrième arbitre, Roland Danon. I guess he's doing some correction works on the central referee's earpiece there. Il a quelques petits soucis pour communiquer avec With his touchline colleagues. raison pour laquelle il a été interpellé par le quatrième arbitre. On rappelle que tous sont de nationalité ivoirienne. On aperçoit là Isambala, le dossard numéro 6 de cette formation mozambicaine. Le voici Trezeguet, le dossard numéro 22, le portier mozambicain. Free kick for the Indomitable Lions. Whistle Au goes. départ, Zambo Anguissa. Nothing to scare the wonderful Trezeguet. It's rather unfortunate that he has considered twice in each half. The ball goes out of the field of play. A throwing advantage to the Indomitable Lions. Yongo Bitolo effects that one. The Lions are building from the back. Goalkeeper Andre Onana. Lazy run. Castelletto, the man who can boast of having seen more of the ball here. Christian Basagok and his trademark dribble doesn't work this time, but at least it wins him a throw-in as he moves into position. Throw-in. It's still an Indomitable Lions advantage. Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec Baïzo. Baïzo qui hésite un tout petit peu. He attempted a 1-2 with Aboubakar that field. Now the Mambas can capitalize on that, building from the midfield. Drives it to the left to Witty. Seems to have lost his wittiness here. Sidike plays it to the right. Chico. The Mozambicans have the ball. Number 20, Jenny. He goes down. Jenny goes down. You can hear the screams from the Cameroonian technical bench, and I can hear them shouting in French. If it is possible, beat them by 6 goals to nothing. Do not be satisfied with a 2-goal advantage. Of course, in a football match, anything can happen. Tout est possible
avec cette formation mozambicaine. On a vu le latéral droit Sidik Sataka. Le capitaine Dominguez, un joueur à surveiller de très près. C'est reparti avec les Lions indomptables, Oyongo Bitolo. Il joue avec Arnaud Djoum. Harold pour Jean-Charles Castelletto. Castelletto au contrôle. Il cherche Christian Bassogog, Mbaizo côté droit. Mbaizo qui fait la fierté de tout Newbel, de tous les supporters de l'Union sportive de Douala. Et le président du conseil d'administration de l'Union. Ce match est dans le Strangapi. Lucien Bassogog, le fils de Newbel. Ils sont nombreux devant le petit écran. C'est un stade de la réunification. C'est reparti pour ce combat. Zambo Anguissa pour le troisième but des Lions indomptables du Cameroun. Zambo Anguissa, le joueur de Fulham. The Indomitable Lions of Cameroon 3. C'est une très belle fête. Mambas of Mozambique nothing. 11 minutes, 17 seconds into the second half. Bouminga Maleu pour la tête de Zambo Anguissa. What a beautiful header. Et le portier Trezeguet n'a pu rien faire pour empêcher. Les Lions indomptables, on imagine la joie dans les cœurs. Ici, au stade de la réunification de Douala. Il a fallu 2 ans pour reconstruire ce stade, réhabilité. Mais c'est un stade qui garde son âme. C'est reparti sur l'aire de jeu. Christian Bassogog, Olivier Mbaizo, Jean-Charles, Arnaud Djoum, Harold, Zambo Anguissa, Harold Moukoudi. Le contrôle n'est pas bon. Oyongo Bitolo, attention à Zambo Anguissa qui va jouer avec certainement Ngamale côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Contrôle. Il joue avec Zambo Anguissa. Zambo. Il a voulu trouver Oyongo Bitolo, mais That move was intercepted. Direction le Mozambicain. Il a été touché. Clésio Palmirim David Bok. Jenny Cipriano Katamo. C'est reparti avec les Mozambicains. En attendant le match retour. À Maputo. Arnaud Djoum qui joue avec André Onana. Pas inquiété jusqu'ici. Nous jouons la 58e minute de jeu. Bientôt l'heure de jeu. Zambo Anguissa. Lucien Bassogog qui va chercher Ngamale. Il trouve Ngamale. Toko Ekambi.
Zambo Anguissa qui récupère cette balle. Il joue avec Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar pour Oyongo Bitolo. Oyongo Bitolo pour la défense mozambicaine. Oh my, oh my. Comme il sait bien le faire, Vincent Aboubakar. Trezeguet's goal area looks like a shooting gallery now. On imagine le public qui se réjouit devant le petit écran avec le déploiement de la CRTV pour la retransmission de cette rencontre. Goalkeeper Trezeguet, who prayed for Mozambique and got answered for Cameroon. Shot number 10. Clisio. Clisio, Palmirim, David Bok qui va sortir. It appears so, the way he is running out. Antonio Conchechao qui donne quelques consignes à Zambo. Of course, now it's clear. Clisio is going out for number 9. C'est Reginaldo Feit, le dossard numéro 9, qui fait son entrée. Il faut faire attention, même si le Cameroun mène 3-0. Le public camerounais veut revoir ces lions indomptables qu'on a connus. Ce football du vert, rouge et jaune, ce football du 237. 3-0, la sortie du capitaine Dominguez. Gaspard. C'est reparti. As the Mambas effect those changes on the Cameroonian bench, it looks like the shirt number 7 for Cameroon is going to come in anytime soon. I'm talking about Clinton J. Certainement, il fera son entrée côté droit, puisqu'il n'a pas été très présent, Christian Bassogog. Bassogog looks like he's tired. Effectivement. Looks like he's still suffering from some jet lag. Et le côté droit de cette défense camerounaise, Mbaizo. He has been contributing a lot to Cameroon's attacking sprees here. Il faut rappeler, on parlait de lui, l'enfant de Small Support à Boya. You're talking about Clinton J. Clinton J, qui évolue en Russie. Dynamo Moscow. Le capitaine des Lions, Vincent Aboubakar. I was about to say Clinton has scored 4 times in 9 outings with the Moscow Dynamo. And of course, one more goal here will not be too bad as we see Vincent Aboubakar's header and tremendous screamer. That's why he's called Vincent Aboubakar. He means a lot to Cameroon's football fans. The talismanic striker. Il va certainement sortir. Jenny Cipriano Katamo. He too has been very instrumental in the attack of the Mambas. Il a eu mal. Il sera certainement remplacé. I guess he's badly injured to be carried out of the field of play like that. You can see the move again. Oh my, he hurt himself. Changement Cameroun, sortie de Christian Bassogog. Voilà, on l'a dit, on l'a annoncé. Effectivement, l'entraîneur Christian Bassogog a cédé sa place à Clinton J. Cameroun, sortie La fierté de nos amis de Boya. Arnaud Sidjoum. Boya Town, Bokwango, Small Support. Et le capitaine qui va sortir. Cameroun. Entrée numéro 9, Stéphane Cédric Baoken. Sortie numéro 10, Aboubakar, 25. Très bon attaquant, Winston.
Baokeng. Remember that he scored one of the goals against Nigeria in the last Africa Cup competition. He and Jay Clinton, but those 2 goals were not enough to see the Lions through to the next stage. Malon, Koundé Malon, le fils du Fako. My 1, my 2, my 3. Alimbe. Botalan. C'est reparti sur l'aire de jeu avec Renildo Isna Mandava. Le dossard numéro 15 de cette formation mozambicaine. Bouminga Maleu. Très combatif. Il joue avec Olivier Mbaizo. Olivier Mbaizo. Jean-Charles. André Onana. Zambo Anguissa, Jean-Charles. André Onana. Harold. Côté gauche. On joue avec Jean-Charles Castelletto. Olivier Mbaizo. The Indomitable Lions just knocking the ball around, keeping possession, waiting to strike home as Renildo flares away. And the question remains, do the Mambas have the speed and agility to defend on darting at the head of the lion, cracking its skull with a powerful bite? As the minutes gradually die into seconds, the Indomitable Lions look like they're going to be the happier of the 2 sides. Clinton Jay's first touch, Koundé Malon. Clinton Jay rolls it for Yongo Bitolo. And that ball goes out of the field of play, headed out by Isambala. Outgoing due to injury, Jenny Katamo. Kamo Kevin. Kouban. Il fait son entrée. Il faut dire que le sélectionneur de la formation mozambicaine, attention à Clinton Jay. Clinton Jay. Les Lions indomptables qui mènent au score 3-0. Doublé de Vincent Boubacar. Voici le sélectionneur mozambicain. Un duel entre 2 Portugais. Tony Conchechao. Attention à cette contre-attaque. Mal négocié par les Mozambicains qui récupèrent la balle. Olivier Mbaizo. La tête de Clinton Jay. Les Mozambicains en quête d'un but ici au stade de la réunification. Zainadine, le dossard numéro 3, qui a pris le brassard après la sortie d'Elias Gaspard Pelembe. Witness Chimwo Kembo. Les Mozambicains. They've woken up from slumber. Oh yes, they've woken up from slumber. The Mambas, the Indomitable Lions, are answering fire for fire in terms of the substitution. They've brought in Clinton Jay, Koundé Malon to inject some backbone into the attacking compartment. As Andre Onana calls on the boys to be alert. He lazily walks backward, lazy run forward, and a good strike upward for a Cameroonian header. Jay attempted a flick. Mambas coming again, and the Lions can pull the play.
Andre Onana drives it far. Baizo. That's the new captain Zambo Anguissa inheriting the captain armband from substituted Abubakar Benson. And the Mambas have started losing their cool. They have started creating unnecessary fouls. Wrestling. Clinton has the ball. Clinton has the ball. Oh! Il n'a pas certainement cadré son tir. Clinton Jay. His dribbling skills are still intact. What he needs is some direction to his strikes. He deserves to put his name on the score sheet. Here in Bipanda Douala, he deserves it. He's gone through a lot in the recent past. On signale une position de hors-jeu par le premier assistant. Moumi Ngamale. Un autre remplacement, c'est la sortie de Karl Toko Ekambi. Sortie numéro 11, Karl Toko Le Lyonnais, Ekambi. pour les supporters de l'Olympique Lyonnais au Cameroun. Numéro 14, Samuel Yves Umgwet. Un but produit du championnat camerounais. Umgwet. Samuel Yves. Très attendu. Agildo. Côté gauche. Mais en face, Olivier Mbaizo. That was Zambo Anguissa who defected that sliding tackle. The team's every move is channeled through this tough midfielder. Many have not yet forgiven Clarence Sida for leaving him out against Nigeria. C'est une remise en faveur des Lions indomptables. Manuel Nanga Kambala, le défenseur mozambicain, le dossard numéro 6 de cette formation. Olivier Mbaizo qui tient. Il cherche Baoka. The ball goes out of the field of play again, and it gets closer and closer to the Mamba's goal area. And each time the ball goes close to that area, I keep remembering how Trezeguet was praying to his God or the Almighty God or whatever God of the Mambas. Clearance, the Cameroonian header, Koundé Malong battling with Isambala. Koundé Malong, he slips, the Clinton can pass it, another shot. C'est Umgwet qui a une balle pas cadrée. He had good intentions, beautiful play, but his shot was weak and off target. Trezeguet calls on his guys to move up, launches the ball forward. Castelletto lets it bounce to his goalkeeper Andre Onana. Of course, they can enjoy some delayed tactics. They are 3 goals up. Oyongo Bitolo qui cherche Clinton J. C'est une remise en faveur des Mozambicains. Et c'est Sidik Sataka Ismaël Moussagui. Il joue avec Renildo. Renildo. Attention! Oh my! Oh my! Oh my! Il hésite. Andre Onana, on l'a annoncé. Et c'est un but mozambicain. Inscrit par Kabo Kevin. Who just came in from the bench. On a parlé. He just came in from the substitute bench. And somebody must have pressed pause as the whole entire Cameroonian squad watched him chase that ball, including goalkeeper Andre Onana. It is 3 to Cameroon, 1 to Mozambique. There is still enough time for the Mambas to draw level if the Lions
can start thinking that this game has ended before it has actually done so. Koundé Malon. Très belle intervention de l'actuel capitaine de cette formation mozambicaine, Junior Zainadine Chavango Junior. Oh my. Oh my. Olivier Mbaïzo. C'est ça. Et le central estime qu'il a perdu du temps. Il faut éviter ce genre d'erreur. Olivier Mbaïzo. Il vient de prendre un carton jaune. Wasn't even necessary for him to be wasting Il est time. également attendu. Le buteur, c'est un attaquant de pointe. Il faut le rappeler. Manuel Nanga. Kambala qui joue avec son portier. Kamo. Manuel Nanga. Attention. Here they come again. Witness Kembo, le dossard numéro 19. Signalé en position de hors-jeu. Voici le buteur. Kamo, dossard numéro 18 de cette formation mozambicaine. Un petit relâchement en défense. Et les Lions indomptables ont pris le but. And Kamo's goal has affected their sense of self-confidence. They have to be very careful if they want to carry the day here, because the visitors seem to have a game plan. Attention à Koundé Malon. Il faut jouer simple. Clinton Dié, Oyongo Bitolo. On trouve Ngouet. Il joue avec Jean-Charles Castelletto. Jean-Charles qui cherche André Onana. La tête de Wisnet Kembo. Harold pour André Onana. Longue balle. Baoken qui n'a pas pu récupérer cette balle en faveur de la défense mozambicaine. Le capitaine de cette formation mozambicaine qui cherchait Reginaldo. Trois pour le Cameroun, 1 pour le Mozambique. Un autre changement. Sortie numéro 12. La sortie Nicolas Brice de Mouminga Maleu. Entrée et l'entrée numéro 13. Serge William Tabekou Wambe. Serge William Tabekou. Il a donné véritablement pendant cette rencontre Mouminga Maleu. Tabekou. They allowed 5 substitutions from what I'm seeing, and that should be the fit for the Lions. As the Mambas try to strike with enough venom. Renildo qui joue avec Willes Kembo qui cherche Kamo pour Manuel Nanga qui retrouve Sidik Sataka qui commet la faute. Sidik Sataka, le latéral droit mozambicain. Oyongo Bitolo de Montpellier en France. Et le central, Kalilou Traoré.
qui demande aux joueurs de se calmer. André Onana. Il cherche Baoka. Zambo Anguissa qui récupère cette balle. Zambo Anguissa. Clinton Dié, la frappe de Clinton Dié. And he scores! The Dynamo must. Came in the second half, and I said he had been through a lot in the recent past. It was necessary for him to get his name on the score sheet here in Bepanda Douala, and he does it, and with what style, and with what cool, and with what professionalism, and with what skill. The shirt number 7 for Cameroon, Jack Clinton, makes it 4 for the Indomitable Lions. Il n'a pas hésité, 8e. And it's only 1 for the Mambas. See how cool he does it. See how cool he does it. En tant que milieu récupérateur, c'est ce qu'on attend de Zambo Anguissa. I told you that the most dangerous moves of this Indomitable Lions squad passes through His Excellency Zambo Anguissa. On va jouer les 10 dernières minutes de cette partie. 4 pour le Cameroun et 1 pour le Mozambique. Renildo qui trouve Kamo. L'auteur du but mozambicain, attention à cette frappe. Il a anticipé Harold Moukoudi. C'était un appel de Reginaldo, le dossard numéro 9 de cette formation mozambicaine. C'est un corner en faveur des Mozambicains qui sera exécuté par Gildo Lourenco Villacoulos. Anthony Conceição qui donne quelques consignes. Attention à Manuel Nanga Kambala. On parlait du duel des entraîneurs portugais. And that was Luis Felipe de Jesus Gonçalves looking confused. The Mambas have gradually, progressively run out of steam, run out of ideas, and soon will be running on empty if they don't sit up with less than 15 minutes to go for us to come to the end of regular time. It's 37 minutes into the second half. Encore 8 minutes à jouer. Le capitaine de cette formation mozambicaine. Moving there with a limb. Seems to have taken a knock. The Lions, when was the last time you saw them beat a team by 4 goals to anything? C'est la fierté de tout le peuple camerounais devant le petit écran. Here come the Mambas. Too hard for the chasing player. And there again, Zambo Anguissa was there to make sure he doesn't go far enough to create any danger. Il joue bien son rôle de capitaine sur l'aire de jeu. Un clin d'œil à la grande équipe technique de la CRTV. Piloté par le directeur général, Charles Ndongo. Des milliers, des millions de fans des Lions indomptables devant le petit écran pour vivre ces beaux moments au stade de la réunification qui est un symbole, qui a toute une histoire. Beautiful play there from Clinton J. The Lions building from the midfield. Wonderful blind pass, but lost possession in that effort. The Mambas moving towards the Lions' goal area. Oh, Reginaldo fight. Flag goes off. Le voici, Reginaldo. The flag went up to cancel anything that he could have been capable of doing.
Mambas. They can't believe their eyes. Luis Felipe Jesus de Gonçalves, who saw him a moment ago, looking a little bit confused. His game plan has been completely destabilized and torn to shreds. Attention, récupération, Zambo Anguissa qui cherche Clinton J. Clinton J côté gauche. Capable. On joue, on cherchait pas aucun, mais la défense mozambicaine intervient. Aaron Moukoudi pour Umgwet. Umgwet qui joue avec Jean-Charles Castelletto. Zambo Anguissa, beautiful 10. 10 Zambo to game. Anguissa. Wow. Wow. Olivier Mbaizo. C'est pas terminé. The Lions have the ball. Tabeko, He breaks into the Tabeko, box. He la strikes. box. Et c'est un corner. Serge William, Tabeko. Le voici. There is a Mamba down. C'est un joueur physique. Renildo is down. See what Zambo Anguissa did. How beautifully he played. Il nous fait penser. And this move too. That's why they are called the Indomitable Lions of Cameroon. The Mambas have possession, trying to work something out to carry this move forward and bring the danger into the Cameroonian house. Ronaldo was down a while ago. Ronaldo qui joue avec Zainadine. Zainadine, the captain, plays it to Sidiki. Sidiki looks for a man and he finds teammate shirt number 21, Velasco. Velasco plays back to Sidiki. Sidiki plays with Isambala. Isambala launches it forward deep into the Cameroonian danger area. Faut faire très attention. Be careful with Kamo, who scored the lone goal for the Mambas here. He is capable of unforeseen danger here. The Mambas again. The Mambas again. Voilà la tête de Reginaldo pour inquiéter André Onana. He had a poor reading of that ball and didn't connect well with that cross. Nothing to scare Andre Onana, who raises his hand to tell the boys to stay cool. On imagine combien ils sont nombreux. We are 3 minutes away from regular time here. Cette belle victoire des Lions indomptables qui mènent 4 buts à 1 devant cette formation mozambicaine. Et les Lions indomptables, malgré la qualification d'office en tant que pays organisateur, se doivent. He's had a good game, Baizo. He has had a good game today. De présenter un très beau football. Impressive. Unless there's a miracle in this stadium, known as the Reunification Stadium in Bepanda Douala, unless the Mambas can produce a miracle, it is now clear that the Indomitable Lions will be flying to Maputo riding on the leadership ticket of Group F. Baizo has the ball for the Indomitable Lions. This right back, workaholic player. Bauken wins a free kick for the Lions. Renildo looks like he wants to protest, but the referee from the Côte d'Ivoire awards the free kick to the hosts. Anguissa plays it to goalkeeper Andre Onana. There is a snake coming around Onana, but he successfully kicks that one far away to prevent any venomous sting. Goalkeeper Trezeguet. Coach Luis Felipe Jesus Gonçalves, le Portugais. Oh my, today is not his day. C'était un duel des entraîneurs portugais ce soir. Antonio Conchechao et Luis Gonçalves. And it's Conceição who emerges winner for this one.
Une minute encore à jouer. Cameroon 4, Mozambique 1. 1 more minute to play as far as regular time is concerned. There's a free kick for the Mambas. And it's placed at a very, very dangerous position for Witty. How witty is he going to be with this one? Witty. Whistle goes. Witty launches in. Andre Onana collects beautifully. And of course, he's going to stroll around his box. No pressure. 5 minutes of additional time. 5 minutes of additional time. The ball launched to Bahoken. Clearance from Trezeguet, who came out of his box to stay away the danger. Koundé Malong launches to Jay Clinton. The flag has gone up. Il a été signalé en position de hors-jeu. Clinton Jay qui évolue en Russie depuis le début de cette saison, auteur de 4 réalisations. In 9 outings, Clinton Jay. Attention, c'est reparti avec Bahoken. Bahoken Protects the ball. Finds Malong. Malong launches forward, trying to chercher Kabeko. Serge William. Kabeko. On retrouve Stelio Ernesto, le dossard numéro 16 de cette formation mozambicaine. Ils n'ont pas assez de joueurs professionnels, la sélection mozambicaine. That's Clinton Jay. That's Clinton Jay. Beautiful pass. Oh my. Très belle sortie. Trezeguet read the move so very well. Le portier mozambicain Julio Pedro Frenke. Clinton Jay is on fire. But this time around, Trezeguet saw him try to pull on the trigger and maintains the status quo. 4 for the Lions, 1 for the Mambas. Very difficult for that snake to inject his venomous poison into this beast, this giant cat, more than one time in this fixture. We are playing into injury time now. 2 minutes into injury time. 3 minutes more. Those 3 minutes look like an eternity for the Mozambican fans. Très attention. Mozambique in Cameroon's vital area. Unleashes a good shot. And the attentive Andre Onana was able to punch that one Il over the applaudit crossbar. le coach mozambicain Luis Gonçalves. Même si l'équipe est menée. Très belle frappe de Wittiness Kwembo. Le dossard numéro 19 de cette formation mozambicaine. Au départ de ce corner. Flashes of brilliance from the Mambas. Koundé Malong, le fils de Limbe, Andre Onana, qui fait honneur à tous nos amis du côté de l'IPD à Douala. The danger has not yet been cleared. Wittiness, qui joue avec Renildo, côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Koundé Malong. The two jersey number 15s in a tussle over that one. Peut-être on va revoir, c'est Koundé Malong qui... Malong says it's Renildo who touched the ball last. The referee says it's Malong and Witty is on that ball. Attention à ce for another corner. And a header. Darol. Misses a strike. Finds his teammate. Darol Moukoudi. They lose possession. Attention à Clinton Jay. Clinton Jay qui a servi. He plays Umgwet. Tabekou. Qu'est-ce qu'il a fait, Tabekou? Serge William. C'était une occasion nette de but, mais qui est un tout petit peu
That was a golden opportunity for the Manqué de Indomitable Lions sérénité. to stretch their lead. Il n'a pas cru. Serge William Tabekou. He just came in. He shouldn't be that tired. Alors, quand on regarde, William Tabekou a pris le côté gauche et Clinton Jay le côté droit. The game has become very, very physical, with Malong battling it out with Reginaldo fight. Both of them came off the substitutes bench to reinforce their sides, and both sides have begun showing flashes of brilliance. But it is the Indomitable Lions who have something to show for all their efforts. Et c'est terminé ici au stade de la réunification de Bepanda. 4 pour le Cameroun, 1 pour le Mozambique. Le match compte pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021 qui se jouera en terre camerounaise en 2022. Belle option pour le Cameroun qui jouera mardi prochain à Maputo dans ce stade de la réunification réhabilité par le constructeur canadien McGill. They are going to be playing in Maputo. Let's not forget about that. And each time Cameroon have faced Mozambique, it is in the qualifiers of the Africa Cup of Nations. For the 1984 edition, it was 3-0 to Mozambique, 4-0 to Cameroon in the return leg. In the 2000 edition, 1-0 to Cameroon at home, 6-1 to Cameroon away. And today, the Indomitable Lions have punished the Mambas of Mozambique by 4-1. They travel to Maputo as group leaders. As Oyongo, as goalkeeper Andre Onana congratulates mates, handshakes, smiles, warm embraces. La fierté de retrouver un stade réhabilité de 36 500 places assises, doté de toutes les technologies modernes. On peut l'observer, nous sommes en nocturne. Alors qu'il est 18h, passé de 57 minutes en Gomendiap. C'est la même heure du côté de Bomonoba Bengue. Le Cameroun l'emporte 4 buts à 1. C'est une pelouse au gazon. Football, il y a des supporters excentriques, sentimentaux et extravertis. Mais tous partagent la même passion du football. 90 minutes de frisson avec 33 Exports. 33 Exports, supporter numéro 1 du football. Belle victoire des Lions indomptables du Cameroun face aux Mamba mozambicains. 4-1. Les Lions prennent ainsi la tête de la poule F de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2022. Baldwin. The Mambas of Mozambique, they came to Cameroon, they failed to see and they have failed to conquer, given that the Indomitable Lions of Cameroon have renewed with victory at the Reunification Stadium some 22 years after they last played there and they lost against Ghana. 4 for Cameroon's Indomitable Lions and 1 for the Mambas of Mozambique. Cameroon maintains or consolidates a leadership position in Group F with 7 points. Jovngwa, a victory which was quite glaring. Yeah, I think Cameroonian victory was a quiet victory, like we were already predicting during the first half. We knew that the Mozambicans were giving a lot of respect to the Cameroonian side from the fact that the defense during the first half didn't have much work to do. We expected that that tendency was going to be respected during the second half. We saw that it was about the same tendency. With the fact that the coach threw in a number of new players. I think, like Jay Clinton, it gave a new impetus to the team. Another aspect I like about the second half is that
Those players were playing with a lot of resilience.